Thank you, Maren, and thanks to the team at About Design for having me here today, for organizing everything so that I could come from Luxembourg to Bad Nauheim today. And thank you all for being here. So I hope that you have fun with this talk about designing paradoxes. So first of all, so a short introduction about myself. I'm originally from Chile. And as Maren told you already, my background is not really in art, it's in astronomy and astrophysics. So, and I spent between the bachelor and my last contract about 12 years in that career. So this is me in Chile with the telescopes behind. I'm not using them, I'm just visiting them. I was still a student at that point. And well, my career actually took me here to Germany, to Munich first, to do the PhD. I finished it. I got to wear the ceremonial hat. And after that, to Heidelberg, to Königstuhl, to the Max Planck Institute for Astronomy. If you can visit, go. Heidelberg is a beautiful city. I really love it. And there, while I was working in research, then something else kind of happened. So I also had my first art exhibition at Paradoxon, a center for cultural events in Heidelberg. And after that, I moved to Luxembourg with my family and then became a freelance artist. And that's now. So how did that happen? So it wasn't so sudden. It wasn't an overnight thing. Is that me? Okay. It wasn't an overnight thing. I actually had an interest for 3D modeling, especially for low poly geometric design. In parallel, while I was in university, so I started learning just a little bit by myself using Blender. I saw one movie, Sintel, and I just love it, and I wanted to learn a little bit of that myself. And eventually, I also got the chance to use it for my career in science. So for science visualization, to make interactive animated videos of astrophysical events. Here is a simulation of the solar system when it's forming, where a planet makes a gap and a spiral around the newborn star. So I've been wanting to mix the two things for a while, but wasn't still sure what was going to be the medium, what was going to be the topic. And then during my PhD, then something happened. I found one mobile game that's called Monument Valley. Perhaps some of you know it. And I started playing, and these are the few seconds that probably changed my career path. So. Yeah, right, yeah. So that was my reaction. That was my reaction. So the game is a puzzle game where you explore this world of impossible figures. The team behind it is like genius at making these paradoxes look really beautiful, and that really stuck with me because I saw it. Okay, this has like the mathematics that I'm interested in. It has the programming, the art. So it kind of blended everything, and I thought I want to learn how to do this myself. So and that's how it started. And it started with a really long notebook full of math. But it was pretty much the first time that I was applying math to art, to something artistic. So I was really excited about it. This is how it started in 2019, when I was more interested, like starting to figure out how to describe them. And this is how it's going now. So, yeah, I'm going to switch the slide. I know they can make you a bit dizzy after a few seconds. So that's the long story short. So now I want to talk to you about what actually is a paradox. So what are these paradoxes that I'm making? So
we go to Google Wikipedia to find out what a paradox is, and it will tell you that it's a contradictory statement, and a statement that has a contradiction within itself or that it runs contrary to the expectation. For example, it could be this sentence saying the next statement is true, and then the previous statement is false. And then you have a contradiction in which neither makes sense when they are together. So that's a paradox that you can write, that you can tell. But I'm more interested in paradoxes that you can see, the visual paradoxes that contradict your perception of space. And it's very hard to actually explain with words what is a space contradiction. So I will try to show you with this short animation. Now, your eyes on the orange squares. Okay, so we have 3 cubes. They came out of the floor, and they are all touching the floor, right? So they look like they are all touching the floor. I'm going to connect them with a few bars. They are still everything in order. And then comes the paradox. So then something happened that contradicted the perception that you have about this 3-dimensional space. And that feeling is what makes a figure paradoxical or impossible. Now, before I go more into the artistic part, I want to show you what's going on behind the scenes with this one, so that you can rest a little bit. Let's look at the same animation from another angle. Again, the same 3 blocks. I connect them. Still, everything is normal. And now comes the trick. So I split one of the segments and bring it closer to the viewer, such that the viewer doesn't notice that something was moved towards him, so that there is a misconception of the space. And then I can make the connection and go back to the paradoxical figures. So these figures, when you make them in 3D, is typically you can only see them from one point of view. Typically, there are exceptions. And this technique is the one that I've been using for most of my artworks. So after I figured out more or less how to work with the technique, I started to think, okay, how can I make art with it, and how can I have fun with this? And one of my first experiments, one of my first series, was to take these blocks, arrange them as paradoxical shapes, and include snakes in the composition. And this is to explore how would the snakes interact with the paradoxical figure. How would you interact? How would you move around? So as you see the image, your eyes go through the snake body, and that helps to guide you through the paradox. And I made a collection of these, all with different types of figures. And all have the same hidden disconnection, the same perspective trick, the same optical illusion. And I noticed that after a while, that if I continue adding bars, at some point it stops being so intense. The optical illusion starts to dissipate. So I started looking, what else can I do? And here was one of the solutions. So if I had to guess, I would say that this one struck you more strongly than the previous ones. Okay, so for this one is special in this collection because as your eyes follow the body of the snake, they will stop at these intersections where you will find a strong spatial contradiction. So you find that the edge that should be behind is in front, and that is how I play with the perception of the viewer. So you can see from the side what is behind the scenes. So that is the overview of the technique. So pretty much all the artworks that I have here and that I have in the exhibition annexed to this talk use this technique in one way or another. But I think enough with the technical part. Now let's go to the design part. So now I show you how to make paradoxes, how to do this optical illusion trick
let's see how to actually draw them, how to design them, and how to have a lot of fun with them. So when I start my process, I always start with pen and paper, and I use a special type of paper. So I use a triangular grid instead of a square one. And in this grid, I try to draw a shape, a very simple geometrical shape, a triangle. And this is going to be the backbone of my figure. Then I draw cubes at each of the corners of the figure. I clean some of the edges that I don't need. And then connect the remaining points. And then I can clean up a little bit more, and I have a drawing of a paradoxical shape. So in this case, the impossible triangle, which is one of the most popularized ones. And that was also, ironically, it was also a cross-inspiration between an artist and a scientist. So paradoxical figures have a story of art and science together. If you would like to try this technique, then I recommend you to get an isometric paper. I use Hanemule isometric block, and in the exhibition annex, it is also available. So if you want to try it, you can try it right here. And here you can see how it looks drawing it in the paper with a slightly more complex figure. So I mark the corners, then I draw the cubes that are going to make the key points of my figure, and then I connect them. And this was totally the fifth time that I had to record this, because I always make mistakes when I'm connecting these lines. So this is very much rehearsed. Yes, perfect on the first try, of course. Then you can add some very simple shading to make it feel more three-dimensional. There. And using this is that I then go to Blender and start the 3D modeling process. Also using cubes, connecting them, and then using this illusion trick that I showed you before. I can do the same with different arrangements and just keep exploring. So I can even put several of these triangles in the same shape and get different results. So this is pure experimentation. You can find, there's really no limit to what you can do with these ones. And you don't really need to stick to these cues. So I have put a lot of emphasis in these cues, but they are just for guiding the idea. But you can play with the proportions. You can add more elements to the scene. You can make some of the segments to feel more like a floor, so that then the contradiction feels stronger. So if we look here, because this section is flat, it feels like a floor, and then the vertical bar will feel much more like a contradiction. And just keep playing around. So this is one of my favorite parts, to just playing around with these sketches. And some of them I make it in 3D, and some of them I don't. And you can see them as well later. Okay. Okay. So after doing this design for a while, then I wanted to expand a little bit this idea and build a sort of impossible world. So the idea that not just explore how to make the figures, but also to make a small scene that complements it, that makes you feel that is part of something bigger. And here is where I started with this illusion of a cat. Now, one thing that I find interesting is that people perceive paradoxes differently. So if you have two people in the scene, some of them will have perceived some figures very paradoxical immediately, and others may have thought, I don't really see the paradox. And that is really a person-to-person basis. So I don't know what's the difference, but it's very interesting. And sometimes what it helps to this is to make the right question to the viewer so that they feel the paradox. In this case, my question to you is, are these two doors at the same height, or is one higher than the other? And with that question,
then when you start thinking about it, then the paradox intensifies. So it's not about if the artist makes a paradox, it's about if the viewer perceives a paradox. So I also have to play a lot with how the viewer sees what I'm making. And here is another one, for example, in a building with seagulls. And now after you look at it for a second, I want you to look first at the left side and then at the right side. And you will feel that one side is taller than the other. And that is what makes the paradox. Mm-hmm. So I heard that somewhere around. Good. I like when people feel them. Okay. And I also try to build on a little bit on the storytelling of this impossible world. So I recently made a series that I call The Wanderer, or Lost Geometry, that is about a mannequin, a small character that is lost in this world of paradoxical figures. So he was just put in there. He's very confused about where he's now, and he's trying to make sense of it, and he struggles a lot to make sense of it because nothing really makes sense in paradoxical figures. So what he does, he sits down because he's exhausted. But after a while, he starts walking and starts exploring these paradoxical figures, moving from one to the other, looking for a goal and trying to be at peace with the fact that there are things in this world that he cannot understand, that they are not necessarily to be understood, but he still can live in this world that he doesn't understand. And with this one, we go back to the image of the title. I want you to look at it for a second before I break it down, because these two are a bit more special. Okay? So this one may have felt more strongly as paradoxes than the previous one, and there is a reason for that. If we focus on the image on the right, we can cover one segment and now look only at the left side of the image. And we will find that in this side, there is nothing impossible, really. There is no contradiction. Everything makes sense, and this person is sitting down, and the geometry feels consistent. If we change to the other side, it's also self-consistent. It's also possible. It's just upside down. But when we combine them together, is that the paradox forms, is when we play with two different orientations. So one side of the image is oriented upwards and the other is oriented downwards, and the combination of the two makes the paradox. The same, similar for the other one. If we look at it from the left, we see two blocks that are one next to each other. If we see it from the right, we see blocks that are one on top of each other. And then when we put them together, is that the contradiction appears when we connect the lines. So it feels like at some point, somewhere, the direction of the middle segment changed from being flat to being vertical. So these are paradoxes of direction that play with your sense of direction. Okay, so this has been a bit of my work so far. So my experiments with impossible figures. But I want to start closing to tell you what is going on now with me. So in Luxembourg, I'm actually so now I'm a full-time freelance artist, and I'm being hosted at the office of Why We Do, and we have a few collaborations together. So on the top is Paul Weber, so he's from Why We Do. Maybe some of you know him or know some of the other people of Why We Do Wiesbaden. And we actually met at an exhibition. So by coincidence, our works were placed one next to the other. He was looking for people that would like to join him in his office, and I was looking for an office. So, and we have very good chemistry. He's an engineer, and I'm a scientist, so
we have a few things in common, and we both work on design and art. And while working together, so I've learned a few new tricks, starting for how to use the 3D printer, and to actually now make impossible figures that you can have in your hands. So this one on the left is 3D printer. And if I turn it around, there is a code somewhere there. And another one, so with the stars that I promised in the title. There it is. So it's been really fun to play with the tricks of perspective, because when I work on the software, I try to get rid of perspective. I use this architectural isometric paper in the software and in drawing that doesn't let you to perceive distance. But when I work with 3D prints, then I have to account for that the viewer might be closer or farther away. So there is a sweet distance in which the figure makes sense or doesn't make sense. And another thing that we are working together with Paul is to make an interactive paradox. So this one, we wanted to make it responsive in a big screen, but for now we have a small processing application for Android that reacts when you turn around the phone. So as I turn around my phone in this animation, the paradox orients itself according to the rotation angle. So it feels as if I have the figure in my hands. And this is one of my first experiments in making the paradoxes animated, so that they are not visible only from one point of view, but from all points of view as you rotate the figure. And finally, the last thing that I'm currently working on a bit more in depth is to actually improve my drawings and make them more interesting, more deep. So to build a paradoxical world, but now be as free as possible from the isometric grid and from the cubes and from the blocks. So playing just with the lines until I get this contradictions in orientation. Here, these little characters are face down. Then this bird is face up. This comes from the side. This one here is just looking. It's just looking the mess, looking what mess is around here. And also here is a character standing up, and then suddenly the floor becomes the roof, which becomes another roof, and back again the ceiling. Ceiling and roof. There. This whole thing started really out of curiosity. So it was curiosity that drove me into science in the first place, and ironically, it was also curiosity that drove me into art as well. So following that curiosity, I started first using math to guide my art. But now with the recent projects, I'm using art to guide the way that I do math. So now the two of them are really blending together into a thing that makes no distinction. And I really like this about the topic of paradoxical figures, because it's something that first is hard to put in words, but when you see them, when you feel them, then you know that you are understanding something. It makes people curious. It makes them try to look a little bit more on what is going there. It's different than it's a curious response, not necessarily an emotional response that you may have to a painting that is sad or a painting that is happy. These ones, I would say that the base feeling that is underneath is curiosity. And I like when everybody gets to understand them, and because it's not really math or art, it's both. And if you understand it from one side, then you are already understanding it from the other without the words. And that is a topic that I think I will be delving on deeper as I move through. So we have a few projects on mathematics and art that I think will be good for another time. So I'm sure that you are now all very exhausted from this talk, because I know that these figures can be taxing. So here is a picture of my cat for you to rest your eyes. Thank you so much.
Yeah, thanks a lot. I really enjoyed you screwing with my brain. I'm glad you enjoy it. I'm still thinking about one thing, and that's the most paradox objects work from one perspective that you showed, like this Yes. one cut you make somehow. And I'm sure you can also calculate that it's a dynamic way that you can see it from different perspectives and stuff. Is it also possible to do that from two perspectives at the same time for some of the objects? Like for this one, could you have the object recalculate the cuts for two perspectives at once? Is it theoretically possible to like put it in a game or something? So you mean like, okay, so you mean like stereoscopic or? No, I mean or two people walking randomly around. From one perspective, so that one person is here and Yes. another person is here, and they both. And they both see the same object, which looks paradox to them, but as they both move, they see the same object that they maybe kind of an interactive. Okay, so Yeah. okay, so is it interesting that you made that question now? Because a week ago I would have told you absolutely not. But so with this project, one of the things that I have told you is that I do a lot of math, and I recently got a paper accepted about this technique, and one of the persons that reviewed the paper suggested a way to do that. So I think there is. So, but we have to test them. It might involve a looking glass. A looking glass. A looking glass. So if it's this screen display that shows you a three-dimensional, okay, it's a display, but it's not a flat display. So it's showing different perspective according to your position. A holographic display. Yes. Or is it, yeah. Yes, I think. I really got that comment like a week ago, and I think that might be a way that two people can have one display, and they are both looking at the object from different sides as if it was a regular object. So that is one thing that I still haven't seen it, so I'm also curious about it. Also, herzlich willkommen zu meinem Talk No Barriers Please, digitale Barrierefreiheit für Designerinnen. Und da erstmal die Frage, wer von euch ist denn Designer oder Designerin? Gut, wer von euch ist denn UX- oder UI-Designerin von den Designern? Ah, okay, noch ein paar weitere schüchterne Hände. Okay, alles gut. Hauptsache, ihr interessiert euch für Design. Und ich glaube, das machen ja die meisten heute. Also, nach diesem kurzen Intro starten wir jetzt mit einer kleinen Videobotschaft, die ich euch mitgebracht habe, von meiner lieben Freundin Lea. Und ich spiele es jetzt einfach mal ab. Mal schauen, was sie erzählt. So, vielen Dank, Lea. Ich hoffe, ja, dieses kleine Beispiel hat euch jetzt mal gezeigt, warum wir heute über dieses Thema sprechen. Also ich habe versucht, euch jetzt einmal auf die andere Seite zu bringen. Ja, genau. Also so fühlen sich eben, also was Lea auch gesagt hat, so fühlen sich eben viele, viele Menschen immer, wenn sie im Internet sind. Sie sind irgendwie dabei, können aber nicht richtig teilnehmen und genau, deswegen sprechen wir heute darüber.
Kurz zu mir, genau, ich bin Julia, ich bin Produktdesignerin bei Hello Design, ich arbeite außerdem als Trainerin und gebe Workshops und ich unterrichte auch, da haben wir jetzt den lebenden Beweis, an Hochschulen und ich bin außerdem Katzenenthusiastin, also wie Matthias, deine Katze, meine Katze, das ist der Eddie, der muss mindestens einmal in meinen Talks immer vorkommen, da ist er. Und genau, wenn ich zu Hause bin und Workshops remote gebe, hat er auch die Angewohnheit, immer auf meinen Stuhl zu springen und sich auch mal zu zeigen. So viel dazu. Achso, genau, und ihr könnt mir gerne auf LinkedIn folgen. Genau, so viel erstmal zu mir. Wir sprechen heute vor allem darüber, und ich hoffe, ich kann euch die Frage heute beantworten, und zwar, was bedeutet digitale Barrierefreiheit denn im Design? Davor habe ich aber noch mal eine kleine Quiz-Time für euch vorbereitet und ich würde euch bitten, möglichst teilzunehmen und gerne auch reinzuschreien. Seid mutig. Es gibt keine falschen Antworten. Wir starten jetzt mit der ersten Frage und ich will mal so ein bisschen abklopfen, was ihr vielleicht schon über Barrierefreiheit wisst. Die erste Frage ist, was denkt ihr, wie viele Websites sind denn nicht barrierefrei? 99, okay. 80, 85, 95, es sind 96%. Das ist eine recht aktuelle Studie auch und genau, die besagt eben, dass es 96,3% der Webseiten weltweit sind nicht barrierefrei. Das heißt nicht, dass die komplett unzugänglich sind, das bedeutet aber, dass gewisse Sachen einfach so große Hürden darstellen, dass Menschen mit Einschränkungen die nicht nutzen können. Dann die nächste Frage, wie viele Menschen mit Behinderung gibt es denn in Deutschland? Prozent, 10, 15%? 6 Millionen. Die richtige Antwort lautet 7,9 Millionen mit einer schweren oder sind schwerbehindert, als schwerbehindert quasi eingestuft. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass da noch sehr, sehr viel dazwischen ist, von quasi keine Beeinträchtigung zu haben bis zu schwerbehindert zu sein. Und das ist tatsächlich dann auch das Gros der Menschen, die irgendwie eine Form der Beeinträchtigung haben. Denken wir jetzt mal dran, ja, es gibt diese Behinderungen. Wie viel Prozent dieser Behinderungen sind denn angeboren? Ganz schwierig zu schätzen scheinbar. 80, okay, mein Mann auf der rechten, wie viel? 40, okay. Ja, ich glaube, das Richtige war noch nicht dabei, denn es sind 97% aller Behinderungen, oder genau, 3% aller Behinderungen sind angeboren und 97% entstehen im Laufe des Lebens. Ja, das zeigt uns schon mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann in der großen Bubble sind, sehr, sehr groß ist. Jetzt überlegen wir mal, viele Menschen sind sehbeeinträchtigt. Was denkt ihr denn? Viele verlassen sich auf assistive Technologien, zum Beispiel Screenreader. Und wie viel Prozent der Menschen mit Sehbehinderung nutzen diese Screenreader? Was denkt ihr? 99, 80, 96. Okay, alle Zahlen rein. Viele denkt ihr auf jeden Fall, und das stimmt, es sind 70%. Und jetzt, wenn wir nochmal zurückdenken, dass so viele Seiten nicht barrierefrei sind, können diese Menschen, die auf Screenreader angewiesen sind, diese nicht benutzen. Also, the math isn't mathing. So, nochmal eine letzte Frage, das geht jetzt vielleicht eher an die Designer. Und zwar, was denkt ihr denn, was denn so die Mindestschriftgröße für barrierefreien Fließtext ist? 17? Oh, das ist aber sehr genau. Es ist auch sehr nah an der richtigen Antwort. Wobei, ja, 16. 16 Pixel und auf Mobile sind es dann nämlich bis zu 18 Pixel. Genau, also da merkt ihr jetzt auch schon, es gibt sehr, sehr genaue Regeln für barrierefreies Design. Das war jetzt auch die letzte Frage. Wir kommen jetzt nämlich zu den Basics. Also ich hoffe, jetzt habt ihr schon mal gemerkt, was da alles mit drin steckt. Und jetzt habe ich noch ein paar Fakten für euch dabei, bevor ich euch dann noch Tipps mit an die Hand gebe, wie ihr euer Design barrierefreier oder barriereärmer machen könnt. Und zwar das große Wort BFSG. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Die in Agenturen arbeiten oder mit Kunden zu tun haben, auf jeden Fall. Denn ab diesem Sommer ist es endlich soweit und Webseiten müssen barrierefrei sein. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt, denn davor waren es nur öffentliche Stellen, jetzt müssen es auch private Seiten sein.
Hier seht ihr es nochmal, alle Online-Shops, alle Webseiten, die nicht B2B sind, müssen barrierefrei sein. Also erstmal ein Hoch darauf, es wird endlich was getan. Wer gehört dazu? Diese gehören alle dazu. Diese gehören alle dazu. Ich gehe jetzt nicht ins Detail drauf ein, aber ihr seht schon, es sind viele. Endlich müssen die ganzen Seiten, die vorher nicht barrierefrei waren, barrierefrei sein. Das heißt, Stichtag ist eben ja, der 28. Juni, also schon sehr bald. Was da auch noch mit drin steckt, das ist vielleicht das andere große Buzzwords, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, und das sind die WCAG. Das sind die weltweiten Regeln, die die Barrierefreiheit regeln, wie ich schon gesagt habe. Und das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist ein internationaler Standard und der wird jetzt eben auch in Deutschland angewandt. Und das ist hier, seht ihr das nochmal, der Goldstandard. Damit wird vorgeschrieben, wie die perfekte Webseite quasi aussieht oder die perfekte App. Das ist geregelt in 4 Prinzipien. Das ist zum einen die Wahrnehmbarkeit, die Bedienbarkeit, die Verständlichkeit und die Robustheit. Das klingt vielleicht erstmal komisch. Ich habe für alles Beispiele dabei und werde die euch jetzt zeigen. Zur Wahrnehmbarkeit gehört zum Beispiel, da seht ihr mich in einem tollen Screenshot. Zur Wahrnehmbarkeit gehören zum Beispiel Untertitel in Videos. Kennt ihr auf jeden Fall von YouTube. Oft gehen die auch automatisch an. Ich glaube, bei öffentlichen Sendern zum Beispiel, ich glaube, bei Funk ist das immer automatisch an. Aber das ist so ein kleines Ding, was es zugänglich macht für Menschen, die vielleicht nichts hören, aber vielleicht auch gerade einfach das Video nicht auf laut abspielen können, weil sie in einer vollen Bahn sitzen. Das ist eins der Prinzipien. Dann gibt es natürlich noch die Bedienbarkeit. Das kennen die UX-Designer vielleicht auch von euch. Zur Bedienbarkeit zählt es, dass wir Icons und alle Touchflächen in einer bestimmten Größe anlegen. Und damit ist jetzt auch nicht nur jemand gemeint, der vielleicht nicht ganz so mobil ist mit den Händen, sondern ihr kennt es alle, man hat vielleicht ein bisschen wurstige Finger, ist vielleicht auch gerade irgendwie, macht noch was nebenher und dann erleichtert es einem natürlich, die App anzumachen oder die App zu öffnen. Dann gibt es noch die Verständlichkeit und das meint zum Beispiel, dass wenn wir eine Fehlermeldung haben, wenn wir das Passwort zum Beispiel nicht richtig eingeben, uns unten drunter gesagt wird, hey, dein Passwort muss mindestens 8 Zeichen und eine Zahl enthalten oder mindestens 8 Zeichen haben und eine Zahl enthalten. Und das ist schon etwas, was super viele Webseiten einfach gar nicht haben und das hilft am Ende jedem von uns, weil wir dann ganz genau wissen, was zu tun ist. Und die Robustheit, damit ist gemeint, dass Seiten eben mit Hilfstechnologien, also zum Beispiel einem Screenreader, den 70% der Menschen nutzen, bedienbar ist. Was auch noch dazu zählt, das ist jetzt dann schon sehr deep drin, es gibt verschiedene Konformitätsstufen, also es gibt ein Level A, ein Level AA und ein AAA-Level und das BFSG schreibt eben diesen Mittelwert vor. Der Unterschied dann zu diesem AAA-Level wäre zum Beispiel, dass YouTube-Video oder dass generell Videos nicht nur diese Untertitel haben, sondern dass noch eine Lea dasteht, wie meine nette Freundin vorhin, die das Gebärdensprachdolmetscht. Oder gebärdet heißt das, glaube ich, korrekt. Genau, und diese Stufen schreiben eben bestimmte Sachen vor und wir müssen uns dann an den mittleren Standard halten. Kommen wir jetzt nochmal zurück zur Barrierefreiheit. Und zwar, was ist denn jetzt überhaupt das Ziel? Vielleicht könnt ihr euch das schon denken, aber ich habe es jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Es geht einfach darum, dass alle Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder von ihren Einschränkungen, unsere App, unsere Webseite oder auch eine Software gleichberechtigt und vor allem uneingeschränkt nutzen können. Das ist das Ziel. Wer profitiert nun davon? Da habe ich euch jetzt mal dieses Konzept mitgebracht. Das sind Grafiken von Microsoft Inclusive Design. Und da seht ihr schon ganz klar, es ist nicht immer nur die Person, die vielleicht im Rollstuhl sitzt, was bei digitaler Barrierefreiheit ein Symbol ist, was man nicht nehmen sollte. Beeinträchtigungen lassen sich in 3 verschiedene Kategorien unterteilen. Also es gibt einmal die permanenten Beeinträchtigungen, die temporären und die situativen. Ihr seht jetzt hier, bei permanent ist es in dem Fall eine Person mit einem Arm. Das kann aber auch jemand sein, der wirklich dann blind geboren wurde, was der geringere Teil ist. Oder einfach jemand, der vielleicht auch ohne 10 Finger geboren wurde.
Temporäre Beeinträchtigung ist dann etwas, was einfach nur zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wir haben einen Gipsarm, können deswegen vielleicht die App gerade nicht so gut benutzen. Oder da gibt es noch weitere Beispiele, wie, ja genau, wir haben vielleicht eine Ohrinfektion, hören deswegen gerade schlechter, aber es ist auf jeden Fall zeitlich begrenzt und irgendwann wieder weg. Und das dritte sind die situativen Beeinträchtigungen. Das ist wie in dem Fall ein frisches Elternteil, was irgendwie ein Baby viel rumtragen muss. Das kann aber auch sein, dass wir, wie gesagt, in einer vollen Bahn sitzen, ein Video schauen wollen oder eine wichtige Sprachnachricht abhören müssen und einfach situationsbedingt gerade eingeschränkt sind. Und was das uns zeigt, ist eben, wenn wir nochmal zurückdenken an diese Grafik, dass wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal von digitaler Barrierefreiheit profitieren, wahnsinnig hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine dieser 3 Kategorien irgendwann fallen, ist sehr, sehr hoch. Vor allem, weil wir halt auch älter werden, deswegen schlechter sehen und hören. Allein das schon. Ups. Genau. Das heißt, dass alle von digitaler Barrierefreiheit profitieren, weswegen es so, so wichtig ist, das nicht nur wegen einem Gesetz zu machen, was jetzt kommt, sondern einfach, weil es das Richtige ist. Jetzt habe ich noch 5 konkrete Tipps für die Designer oder auch alle anderen, die darüber sprechen wollen, dabei, wie wir mehr digitale Barrierefreiheit schaffen können. Und zwar Tipp 1 ist, dass ihr darauf achtet, eure Buttons aussagekräftig zu beschriften. Also was wir vermeiden wollen, ist die linke Seite, dass wir nur schreiben, hier klicken, mehr erfahren, absenden, weiter geht's. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen ganz genau schreiben, was diese Aktion ist, die wir hier auslösen. Es ist eigentlich ein No-Brainer, aber wenn ihr jetzt wirklich mal, wenn ihr nachher nochmal im Internet unterwegs seid, mal schaut, bei wie vielen Buttons das einfach nicht der Fall ist, da werdet ihr jetzt vielleicht den Blick dafür geschärft haben. Genau, und wir schreiben dann eben eher so Sachen wie jetzt Ticket buchen oder weiter zu den Zahlungsoptionen oder Anfrage absenden und so weiter. Es muss einfach ganz genau beschrieben werden. Der zweite Punkt, der auch super einfach zu fixen ist und den man am besten auch von Anfang an in seinem Designsystem mitdenkt, ist das Thema Farbkontraste oder generell Kontraste, das können auch Größenkontraste sein. Es gibt nämlich ganz genau definierte Werte dafür und hier seht ihr ein ganz leichtes Beispiel, linke Seite guter Kontrast, kann man easy lesen, rechte Seite schlechter Kontrast, kann man nicht gut lesen. Interessant ist auch, dass man erstmal denken würde, dass solche Pastellfarben, wie ich die jetzt auch in der Präsentation verwendet habe, nicht gehen. Jein. Denn wenn wir die jetzt zum Beispiel auf einen schwarzen Hintergrund setzen würden, dann passt das Kontrastverhältnis wieder. Oder, wie in meiner Gestaltung, wir machen eine schwarze Outline drum. Das heißt, dass es laut WCAG und laut diesen Gesetzen keine Farben gibt, die man nicht verwenden darf. Das stimmt nicht. Also es gibt keine Farben, die nicht barrierefrei sind. Denn es kommt immer auf den Kontext an. Es kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis diese Farben stehen. Und das macht sie dann barrierefrei oder nicht. Ein dritter Tipp ist dann noch die Schrift, die wir verwenden. Da seht ihr jetzt die Atkinson und die Lexend. Das sind gut lesbare Schriften, die auch speziell für sehbeeinträchtigte Menschen entwickelt wurden. Und da seht ihr die Comic Sans. Und da wird jetzt jeder Designer sagen, hahaha, Comic Sans ist ja ein kleines Meme geworden oder auch ein großes Meme. Aber für Menschen, die vielleicht Leseschwierigkeiten haben, gilt die Comic Sans als gut lesbare Schrift, weil sich die Buchstaben extrem voneinander unterscheiden und sie dadurch besser lesbar ist als zum Beispiel eine Futura-Schrift, die ja auch sehr gehypt ist oder gehypt war vor ein paar Jahren. Da sind die Buchstaben zum Beispiel nicht so deutlich unterscheidbar. Also, was ich damit sagen will, ist, die Wahl der richtigen Schrift kann sehr, sehr viel ausmachen. Aber man kann auch immer noch solche fancy Schriften verwenden. Ich weiß, wir Designer lieben das. Display-Schriften, modulare Schriften, irgendwelche mit Glyphen, das ist ganz, ganz toll. Man sollte dann aber schauen, was man in dieser Schrift setzt und im besten Fall Fließtexte dann eher in so einer serifenlosen, gut lesbaren Schrift. Genau. Also eine Schrift kann nicht barrierefrei oder nicht barrierefrei sein. Es kommt einfach nur darauf an, wie deutlich sich die Buchstaben voneinander unterscheiden oder generell die Zeichen. Denn auch sowas wie ein O und eine Null müssen sich deutlich unterscheiden und auch sowas wie das C, das kennt ihr sicherlich auch, vielleicht noch aus dem Studium. Da hat man auch mal gelernt, ich glaube, das sind die Punzen, das sind die Weißräume dazwischen, dass die unterschiedlich groß sein können.
Genau, das gilt zum Beispiel auch für das I, das L und die 1, die müssen sich auch unterscheiden. Der vierte Tipp, und der ist zum Beispiel auch, das ist immer auch ein gutes Argument, was ihr Kunden dann sagen könnt, weil das auch in das SEO-Ranking mit einzählt, und zwar, dass wir Bildern Alternativtexte geben. Das heißt, dass ein Screenreader, das habe ich jetzt eben schon gesagt, dieses Bild, den Alternativtext vorlesen würde. Und den seht ihr jetzt hier. Das ist jetzt eben ein Bild von mir und der Alttext würde jetzt vorlesen: Julia mit langen blonden Haaren und Brille, sie trägt ein schwarzes T-Shirt, sie sitzt vor einem Laptop mit Aufklebern, umgeben von großen grünen Pflanzen. So haben wir optimal beschrieben, was auf diesem Bild zu sehen ist, und jemand, der das Bild nicht sehen kann, versteht trotzdem, was hier für eine Information weitergegeben werden soll. Da gibt es auch nochmal Regeln und alles Mögliche, aber genau, merkt euch einfach, dass Bilder, wenn sie nicht dekorativ sind, einen Alttext haben sollen, der vor allem auch nicht nur ist, Frau mit Computer. Das kann schon ein bisschen mehr sein. Genau, und wie kann man sich das anzeigen lassen? Man kann sich das unter anderem dann im Code eben anzeigen lassen, und da kann ich euch auch mal empfehlen, euch den Spaß zu machen, denn Seiten wie, ja, vor allem irgendwie Shop-Seiten, also ASOS oder sowas, da steht dann oft einfach nur Thumbnail 1, Thumbnail 2, und das ist natürlich total doof. Und der letzte Tipp ist, dass ihr darauf achtet, dass alle interaktiven Elemente mit Tastatur navigierbar sind. Und hier seht ihr einmal visualisiert, wie so eine Bewegung durch eine Seite mit der Tastatur aussieht. Also das heißt, man kommt möglichst früh bei dem Logo an, kommt dann in die Navigationsleiste und klickt sich dann einmal mit der Tastatur, mit speziellen Tasten dadurch, von einem Navigationspunkt zum nächsten, und dann springt man runter und da ist dann der Call to Action unter dem ersten Bild zum Beispiel. Genau. Und das ist eben auch sehr wichtig, dass man sich das überlegt, weil wenn jetzt allein schon ein Punkt in der Navigation weggelassen wird, naja, dann kann die Person auf diese Seite nicht gehen. Das wären jetzt die 5 Tipps gewesen. Wenn ihr noch mehr Tipps und Erklärungen zu digitaler Barrierefreiheit haben wollt, haben wir eine ganz tolle Webseite gebaut, wo es Checklisten gibt, weitere Erklärungen. Wir haben auch ein Training dafür. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall auch mir schreiben, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt. Und ich glaube, genau, jetzt habe ich noch einen etwas pathetischeren Abschluss für diesen Talk. Und zwar komme ich nochmal zur Anfangsfrage zurück. Und zwar, was bedeutet denn digitale Barrierefreiheit im Design? Und da habe ich mich an einem Spider-Man-Zitat bedient, was ich sehr passend finde. Und zwar: With great power comes great responsibility. Und da würde ich jetzt gerne mit auch abschließen. Und zwar, ja, wir Designer haben einfach eine große Verantwortung. Es ist auch eine Riesenchance, weil wir können total viel auslösen. Ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen rübergebracht. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und deswegen, ja, eine inklusivere Welt gestalten. Dankeschön. Hallo. Ja. Meine Frage ist, denkst du, dass die Corporate Identity von Unternehmen wird wechseln wegen diesem neuen Trend, oder was denkst du? Also, da gibt es viele Möglichkeiten, wie Unternehmen damit umgehen können, weil ein großes Thema ist, dass Logos zum Beispiel nicht barrierefrei sein müssen. Da gibt es keine Regeln für, was ich schon irgendwie ein bisschen schwachsinnig finde, weil dann kann es halt auch keiner erkennen. Aber ja, also zum Beispiel ein Logo-Design müsste nicht barrierefrei sein, das müssen sie nicht anpassen. Wenn es dann um so die ganzen Seiten geht und du sagst das Corporate Design, das Corporate Branding, da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie das nicht anpacken, vor allem erstmal nicht, weil wir wissen, dass Designer oder Geschäftsführer, wie auch immer, sehr an dieser Identität hängen. Und das natürlich aufzugeben, macht man nicht gerne. Ein Weg, den ich sehe, wo ich aber eigentlich strikt dagegen bin, ist, dass man Plugins installiert auf Seiten. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Das ist ein kleines, meistens so ein Männchen-Symbol, was auf den Seiten ist. Und dann kannst du manuell Kontraste einstellen, kannst alles verändern auf der Webseite und damit ist sie dann magically barrierefrei. Aber ich finde, das ist halt total kurz gedacht, weil das muss ja selbst auch erstmal barrierefrei sein, zugänglich sein. Und am Ende verliert man sich als Mensch, der darauf angewiesen ist, in diesen ganzen Einstellungen. Und ja, irgendwie ist das halt so ein Quick-Fix, der
nicht mal elegant ist, finde ich. Von daher, genau, ich denke, dass sowas gemacht werden wird, dass das noch viel, viel mehr gemacht wird und dass die wenigsten Brands das jetzt vor allem also mit dieser Deadline umsetzen werden. Ich hoffe halt, dass sich das einfach in das Markenbewusstsein irgendwie einbrennt, dass es einfach cool ist, barrierefrei zu sein. Das ist auch, es sieht nicht scheiße aus, man kann das auch schön machen, nur ich glaube, da ist die Welt vielleicht noch nicht so ganz bereit. Danke. Noch jemand? Also dieses Gesetz, was jetzt im Sommer quasi ab dann gilt und auch diese Guidelines, gilt es dann ausschließlich wirklich nur für Webseiten oder wird es dann auch so auf zum Beispiel Werbung, wenn man jetzt so verschiedene Spiele online spielt, dann gibt es ja dann auch zwischendrin manchmal Werbung geschaltet. Oder also wenn man irgendeine Spiele-App runterlädt, kommt zwischendrin Werbung und das ist ja auch nicht, das ist ja schon für nicht eingeschränkte Menschen sehr unübersichtlich, wenn man dann da die irgendwie schließen möchte und dann ist das X ganz transparent irgendwo schon mit Absicht gemacht, dass du möglichst lange diesen Clip anguckst. Ja. Barrierefrei ist das ja auch nicht. Gilt es dann auch dafür oder wirklich ausschließlich nur für komplette Websites? Also das ist eine gute Frage. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das mit so Werbungsinhalten in Apps irgendwie ist. Also das wäre jetzt was, das müsste ich mir selber nochmal anschauen, wie das ist. Was halt dieses BFSG abdecken soll, ist halt, dass sie Konsumenten schützt. Von daher, auf der Ebene würde ich es jetzt schon so interpretieren, dass sowas dann irgendwann barrierefrei sein muss. Aber explizit jetzt in dem BFSG ist es, glaube ich, nicht aufgeführt. Da wird immer von Websites, Software und Apps allgemein gesprochen. Wie das wirklich mit solchen Inhalten da drin ist, müssten die auch Untertitel haben zum Beispiel und pausierbar sein. Das sind halt auch Sachen, die von dem WCAG vorgeschrieben werden. Also ich glaube, das ist noch ein kleines schwarzes Loch, in dem man noch ganz wild arbeiten kann und wo man die Leute halt noch richtig verarschen und beeinflussen kann. Ja. Und ich glaube, da steht Barrierefreiheit ganz hinten an, leider. Danke. Ich finde es sehr interessant, weil diese WCAG-Richtlinien geben so viel Interpretationsspielraum, dass das natürlich auch für Anwälte genauso oder für einen Richter am Ende, wenn das jetzt ganz weit geht, genauso wieder voll alles eine Grauzone ist. Also hast du Pech und der Richter hat einen schlechten Tag, ja, dann sind es halt die 10.000 Euro. Hast du Glück, dann passiert halt auch nichts. Ja. Ja, das ist genau das und es zeigt halt, das ist irgendwie ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt schon wieder so halbherzig irgendwie gemacht. Also ich bin froh, dass es das überhaupt gibt und ich glaube, da würden mir Vertreterinnen von diesen Gruppen auch zustimmen, aber es ist halt so ein, wir machen jetzt mal was und dann gibt es halt ein Gesetz, aber man muss halt trotzdem sehen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen schwammig ist, gibt es natürlich Menschen, die betroffen sind, trotzdem diese Möglichkeit, endlich mal aktiv klagen zu können und sich auf ein Gesetz zu beziehen. Also es ist so ein bisschen schwarz-weiß irgendwie und jeder Schritt in die Richtung ist ein guter, aber es hat einen bitteren Beigeschmack, würde ich sagen. Ja, also wir hatten auch schon mal Projekte, wo wir dann so einen WCAG-Beauftragten das alles haben checken lassen und die Aussagen, die dann am Ende davon zurückkommen, waren genau die ich jetzt gegeben habe. Und das war dann so, ja, danke, wofür bezahlen wir dich eigentlich? Ja, verstehe ich. Es ist leider... Es ist halt ein Anfang und so muss man es halt auch sehen. Ja. Aber trotzdem ist es cool, das zu machen, Leute, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwammig ist. Do it. Möchte noch jemand?